ambayo yalitokea kule Eldoret, kwa sababu sio vyema. Tunatakiwa kuwa wavumilivu. Kila mtu ana uhuru wa kuomba kura, kwa sababu mwananchi ndio huwa anaamua. Kwa hivyo ni makosa kubwa sana mgeni akija kwako na amekuja kukutuliza, umfukuze na mawe. Sisi kama Narok tunasema tunataka amani ambayo tumekuwa nayo muda huu wote. Hatujakuwa sisi na ukabila hapa, hatujakuwa na kiongozi yote ambaye anachochea watu. Kwa hivyo tunasema kama Narok, sisi hatutaki mambo kama haya yatokee hapa. Hapa kila mtu anakaribishwa, ako huru kuja hapa, aje aombe kura yake na tumpe hata chakula akule vizuri, arudi aendelee kuomba kura mahali anaenda. Dakika ya mwisho mwananchi ndiye ataamua ni nani atakuwa kiongozi. Na wengine wetu wa Kristo kama mimi tunaamini ya kwamba Mungu huwa amechagua kiongozi. Mwananchi hupewa ile hekima ya kuchagua kiongozi ambayo tayari Mungu amemuidhinisha. Kwa hivyo sisi kama Narok, ya muhimu tunapoingia kwa uchaguzi huu, tunataka campaign za amani kabisa. Uzuri ni ya kwamba sisi katika Narok, wale viongozi ambao wanasimama, hatuna nia yeyote ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Tumepata amani kwa muhula huu ambao tumeongozwa na gavana wetu Samuel Tunai. Tumeishi kwa amani kabisa, na tunaomba kiongozi ambao sasa atakuja kuingia mahali pake achukulie mahali ambapo Tunai amefikisha. As we proceed with this electioneering period, we have seen some political intolerance in some parts of the country that I wish to condemn and urge politicians from both political divide that it is imperative that we do not incite the electorate to take some very draconian and primitive action like the one that we have witnessed in Eldoret. This is something deplorable that cannot be condoned in a civilized democracy like Kenya. We have seen where we were as a country in 2007, and it will not be good to go down that road again. It is important that we exercise tolerance and accommodate each other and let the electorate make their respective decisions on whichever person they want to elect for whichever post that we are vying for. But it is important that we have the country together, solid together, because elections come and go. We will elect leaders, and after 5 years we go back to electioneering period, and we have a country to protect. We want a unified country. We want to exercise our democratic rights within the confine of the law. It is not acceptable to have goons attacking Raila'S Odinga or any other leader for that in any part of the country. I would want to urge the Narok residents and voters that even as we go for this electioneering period and elect our leaders, let us do so with decorum and decency and tolerate whichever person comes to you for their votes and their message. But at the end of the day, you know who is the correct leader who will bring transformative leadership in our country, in our respective positions. Let us exercise restraint and do so in a way that reflects the democracy. The law is very clear. The Election Act has declared some contracts as of electoral or election offenses. If you, as a politician, incite your people to against your opponents, it's an election offense, and that election offense bars somebody from being cleared to contest for any particular post. I will urge the NCIC to expand its mandate, to expand its coverage of the entire country, to pick up those who are inciting people to violence, because as a country, we cannot afford to go back to where we were in 2007. We have got a country to protect, we have got lives to protect, we have got life to live, and it is not acceptable that we walk down that lane again. Kilitokea kule
kule Eldoret, Uasin Gishu si kitendo kizuri. Na sisi kama watu wa UDA tunalaani jambo hilo, na tunaomba wanasiasa tufanye siasa ya amani, kwa sababu Kenya hii ni yetu wote na sisi wote ni mandugu. Tutakapomaliza siasa tutarudi kanisani, tutarudi manyumbani. Kwa hivyo tufanye siasa ya amani, tusirushie ndege ya wengine mawe, kwa sababu si mimi, si naibu wa rais ambaye anashindana na Raila alienda kurushia mawe huyo mwingine, na si huyo mwingine alienda kurusha mawe. Kwa hivyo watu wa Mungu, naomba tuombe. Asanteni sana.